आप जब वापस गए शूटिंग के बाद 3 महीना हो गया, क्या हो गया आपको उधर गांव में? तो पहले तो वो गया था तो ऐसे किसी को भी ऐसे ऐसे पता नहीं था कि क्या करके आया है। फिर मेरे चाचा ने कहा कि ये फिल्म बना के आया है। और थोड़े थोड़े कोई थे जिसको फिल्म में पता चलता है, वो आते थे मेरे से मिलते थे, कैसे वो बहुत अच्छा काम किया। हमारे समाज के कोई भी शिक्षण कार्य के काम होते थे, कोई भी शिक्षण के सब बच्चे को ऐसे करने के, तो उधर मेरे को 2-3 जगह पर इनाम दिया था उधर। तो उधर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि मैंने ये ऐसा अच्छा काम किया है, तो इसलिए मेरे को ये इस मुकाम पर हूँ, इसलिए मेरे को सब बुला रहे हैं। पहले पापा के नाम पर सब जानते थे, अब मेरे नाम पर सब जानते हैं। मेरे जो गाय है वो उसके ऊपर मेरे को हुआ तो चलो ना, उसके ऊपर सारे गांव पर ऐसे चक्कर मारता हूँ। तो ऐसे था, थोड़ी देर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, पर थोड़ी देर हुई तो उसको क्या हुआ, वो मुझसे नाराज़ हो गई, वो मेरे को नहीं पता। पर वो मैंने उसके सिंग भी पकड़े होते, सिंग पकड़े थे तो वो किसी को हमको गिराती नहीं। मैंने उसके सिंग पकड़े होते, वो पीछे से उसने छलांग मारी और मेरे को आगे डाल दिया। किसी ने देखा नहीं, मैं ऐसे कर खड़ा हो गया और फिर वापस से उसके ऊपर चढ़ गया। वो 2 बार उसने ऐसा किया और फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा चल चल, क्यों नहीं चल रही है, सारा मगज गरम कर रख दिया है। वो उसने बहुत मेरे को थका दिया था उस दिन पर। वो कभी जंगल में चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, और मेरे को उधर उसको मनाने में, उसको बांधने में मेरे को 2 घंटे लगे। और मेरे को ऐसा हुआ था कभी इससे दूर नहीं जाऊँगा। પહેલા દિવસે મને તો છે ને જ્યારે સ્કૂલમાં રાખડી બાંધી તેના પછી અમે કબડ્ડી રમતા, તો વાંસેથી એક છોકરો આવ્યો ને बहुत शरीर में હાડવાળો, તો એ મને ઉપાડી લીધો, મારા પર કાંઈ વજન નહીં, એ મને ઉપાડીને આમ લઈ જાય જાતો હતો ને, તો એને શું થયું ને, તો મેં એને ગરું પકડી લીધું ને, તો એને આમ સુવરાવી દીધો, તો એનો બધો વજન મારા ઉપર આવી ગયો. અને બીજા 2-3 ભાઈબંધ હતા ને જે પાછળ પડ્યા હતા, એ પણ ઓય જલ્દી કાઢને તને મારીશ. અને થોડીક વાર તો બહુ ગુસ્સામાં થઈ ગયા કે તને ખબર નથી પડતી જાડિયા. અને પછી એને બધા કહેવાને એ જાડિયા હટ ને, જાડિયા એ જાડિયા. પણ એણે મારા ઉપર પડ્યો ને એટલે મારો આ આખો હાથ સોલાઈ ગયો. અને બીજે દિવસે છે ને હું સાયકલ લઈને જતો હતો ને, ફૂલ માર અને અચાનક છોકરા સામે રેસ કરતો હતો, તો છોકરો આમ કરીને આગળ નીકળી ગયો ને, કૂતરું આમ બિચારું આમ આવ્યું ને, મેં એને બચાવવા ગયો ને, તો આમ પડ્યો ને તો આખો કાંટાવાળી વાળમાં ગળી ગયો. અને આ વાસામાં બધે કાંટા. અને થોડીક વાર તો દુખે, પણ ઘરે જઈને કહી દીધું. પણ મમ્મી ખીજાતા તને ખબર નથી પડતી, રક્ષાબંધન આવ્યો ને તું આવું કરીને બેઠો છે. અને પછી તો કાંટા કાઢે ને આપણે ખૂબ જ દુખે કે અરે યાર આ બહુ. અને કાંટા પણ હાવ ઝીણા નીકળે પણ એને હાથથી, અને ફૂલ જ દુખતું હતું. ઓહો, બહુ સરસ વાર્તા કરી. Chhello Show 2, Chhello Show 2, exactly. That is what I was going to say. બીજો ભાગ. કે the way he is narrating the story, you know, every minute details, the pain, कांटा निकलते वक्त क्या दर्द हुआ, मम्मी कैसे चिल्लाई, गाय ने क्या किया. आपको खुद के बचपन की कितनी झलक इसमें दिखती है? आई थिंक वो कास्टिंग तो बोल ही रहा है कि उसको कास्ट किया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही था कि इसका एक नेचर से एक जो लगाव है कुदरत से. खाली सिद्धार्थ सर ने हिंदी में बोलवानी छूट છે. ઠીક છે. એટલે મેઇન થિંગ એ છે કે કાઠિયાવાડમાં જ્યારે કુદરતની જે આપણે કુદરતની સાથે જે જીવન હોય, તો એ ક્વોલિટી, એટલે આ ભલે એની રીતે વાત કરતો હોય ભાવિન, પણ એ જે ગાય, જે દોડવું, જે ખેતરમાં જવું, પડવું, કાંટા વાગવા, એ બધું એક આખું કુદરતી જીવન ને એની જે બોડી લેંગ્વેજ ને એમાંથી બધા મોટા સપનાઓ જોવા, એટલે એ બધું મને ખૂબ જ રિલેટેબલ લાગેલું જ્યારે અમે કાસ્ટિંગ કરતા હતા. બીજું એ પણ હતું કે એક આમ જુગાડું આપણે કહેવાય ને, આત્મા કહેવાય, કાંઈ પણ હોય, કંઈ પણ કચરો આપો એમાંથી કંઈક બનાવી નાખે, એનો એક સ્કિલ હતી. એક બહુ ઇનોવેટિવ નેચર હોવું જોઈએ કે આ બધું કરી શકીએ આપણે. અને આપણે કાઠિયાવાડમાં તમે અત્યારે પણ જાઓ તો તમને ખબર હશે કે ગામમાં લોકોએ કાંઈક ને કાંઈક બનાવેલું જ હોય છે. ખેડૂતો કાંઈક સોઈંગ કરવાનું કંઈક બનાવી નાખે, કોકે જાતના ઓબ્જેક્ટ બનાવેલા છે. એક ભાઈએ કંઈક વાયર નાખીને ગાયોનો ચરવા આવે એના માટે ફોન રિંગ થાય એવું કંઈક સંશોધન. એટલે આવું બધું જુગાડું કામ ચાલતું જ હોય છે. એટલે એ એક સ્પિરિટ જે હતો એ બહુ જરૂરી હતો કે આ સમયનો રોલ છેલ્લો શોમાં કરે છે, તો એનો એક એવો સ્પિરિટ હોવો જોઈએ કે
કંઈ પણ વસ્તુથી નિરાશ ન થાય અને આગળ જ વધવાનું છે. ગમે એમ કરીને લાઇટ પકડવાની, લાઇટ કરવાની. આમ ટ્રેનના ડબ્બામાં જાય તો કાંઈ નથી, તો આ ડબ્બાને કેમ આખો ઓબ્સ્ક્યોર કેમેરા બનાવી નાખો, તો બારી બધી બંધ કરે, એક બીમ આવે છે એનાથી આખું. એટલે એવો એક જે સ્પિરિટ હતો એ બધો હતો ભાવિનમાં, કારણ કે આ બધું બહુ ઇઝીલી કરશે. અને થોડીક લીડરશિપ ક્વોલિટી હતી, કારણ કે જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે 4-5 ટોળીઓને બધાને મારે લીધે જ એ લોકો ટ્રબલમાં ફસાયેલા હતા. એટલે જ્યારે બધી પોલીસની ચોરીની એ બધીથી મારે એવું કહેવું પડ્યું હતું, ભાઈ મારો જ વાંક છે, આ બધાને છોડી દો એમ. So, Sid, I would like to ask you that what was your very first emotional response to the film when you watched it? Something that you might not have told anyone, something that's very personal. I think it took me back to my own childhood in many ways and my falling in love with the movies, because I used to be an avid movie. I used to drag my grandfather, my mom, whoever was willing to give me, was willing to give me company, drag them to the movie theatre. So I'm from Sterling, Regal, Eros, New Excelsior, New Empire, Liberty, the whole circuit in South Bombay, to Minerva, Novelty, Apsara, like the whole circuit in central Bombay, Maratha Mandir. I've been everywhere and watched movies like relentlessly. I used to go and watch Sholay every 3 months. I'd drag my poor grandfather to Minerva. The tickets were not available. I'd lie down on the ground and start crying till he got them in black. And it was an obsession with the movies, right? And I think this took me back to that childhood wonder of falling in love with cinema and just falling in love with the moving image. And I think what Nalin was able to capture so beautifully was that sense of childlike wonder that you first felt, and that maybe over time you get a little more jaded, and also because then you're in the business and you're doing it all the time. Not that I have ever felt that, because I've always been mesmerized by it, but that initial sense of wonder, that light can create visual, that can create images with sound, that can move you so deeply. So I think that sense was something this movie captured so beautifully. So if you ask me, it was a very emotional experience for me the first time I saw it. I laughed, I cried, I felt so much, and I left with a really enriched experience. And it was something I instantly wanted to be involved in, and I think we chatted immediately after that with Dheer and Nalin and said, in whichever way I can be involved, I'd love to be, and that's where the journey began. And I have watched the film, I think every frame is poetry. Each and every frame it's lyrical, it's music, it's, oh my God. Which is that one scene that you kept thinking about once you watched the film? A sequence at the end of the film that really brings the whole film home in a sense, and brings home what maybe we've lost, having lost celluloid in our lives, and that, but also gives you a sense of hope about one thing becomes something else, right? Things transform and become a different kind of magic. I think that was, and I don't want to give away too much, so I'm talking in riddles right now. That's why I'm not wearing bangles. So there's a little jhalak of it in the trailer, but you don't really know what it means. But I think the movie will tell you more about that. So that sequence actually was very, very moving.